Как слишком высоко. Итак, всем здравствуйте, волшебницы и волшебники. Дебил, блядь. Итак, всем здравствуйте, волшебники и волшебницы. Продолжаем путешествовать по нашему любимому замку. По Хогвартсу. Любителям франшизы очень понравится это действие, потому что когда я первый раз его увидел, у меня мурашки по телу пошли. Это мы в нашей спальне. Хогсмея, да. Окей. Ревелио. Шкафы у нас не открываются? Не открываются. Там внизу надо замки открывать, но у меня нет еще доступа к таким заклинаниям. Off on another adventure, are we? Revelio. Что тебе дать? Ты где? Дай пройду. Ты пройду, жмотяра. Здорово. Revelio. Акео. Някео. Revelio. А где дверь? Ну, дверь. Так, я вчера нашел листок с подсказками, как это решать. Нашел не то, что в интернете, а нашел здесь.
До этого я пытался одну штуку разгадать просто так, и у меня получилось. Так. Получается, паучок. Это 8, 1, того 9. Остается 4. 4 это совушка. На один вопрос это совушка. Совушка. Что ты веслами машешь? Так, тут 13 плюс дракончик. Да, дракончик это 3. Того 16. 4, 1 это 5. 5 это кракозябрик. А где? Вот. Кракозябрик. Открываем. Боже. Так легко учиться, капец. Тарелки с кошками. Revelio. Больше ничего нет? Больше ничего нет. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Chudley Cannon's family. We do not support Puddlemere United. If I find one more of their mementos on your wall, you'll be on the first train home to take it down. Кричалка. А что здесь? Здесь где-то плюй камни. Accio. А где? На улице, наверное. Скорее всего. Во, я здесь. Он, по идее, должен светиться камень, да? Где How могли его... nice to see you, my young friend. Ты кто? Вы чё лагаете, алё? А ну не лагать. Accio. Вон он. Well, that's one of Zenobia's gobstones. Пошли дальше. What's this about? Вообще не туда иду. Блядь. Тут я все. Revelio. Да. Что? Ничего нет. Здорово, добики. Чё ты их поглаживаешь? Это ж не коты. Сейчас светится. Опа. Lumos. Ну это понятно, где мы здесь только что были. Подвинься, жопа. Вот здесь. Вон он. Пошли со мной. Я тебе покажу, где ты должен сидеть. Разгадка картин как бы простая до безумия. Protego. Что происходит? Не, ну замок, конечно, бомбический.
Просто сказка. Revelio. Тетрадки не летают. Еще тетрадки собирать надо. Сундучок. Здравствуйте. Revelio. Я здесь не был еще. А мне кажется, я скоро заплутаю. Или нет? Тут я... Блять. Не понял. Как все сложно. Revelio. Я вон там пробегал. Не, классно. Даже очень. Да, здесь я гулял. Revelio. Я тебе сейчас... На. Let's just keep our heads about this. Oh, I'm true. I didn't mean. Призраки дерутся. Это наружу, наверное, да? Это повыше, наоборот. Наоборот, что-то здесь. Зайдем, заберем. Oi, can you help me? Ну, давай. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skiing. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Конечно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Не понял. Это надо... Да, я сфоткаю, потому что потом искать эти все. Так. Погнали дальше. I don't feel well. О! Где ты? Только что тут летала.
Страничка. Вот это. Да, камон. Ты What have you кто? learnt? Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the defense. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Не надо мне твой летучий порох. Revelio. Accio. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. Слушайте, вибрирует надо. Что за глюки? Я не могу по лестнице спуститься. Ты что тут выпендриваешь? Revelio. Куда он идет? О, дамский туалет. О! Это как Гермиона в толчке варила херню всякую. Где этот чувак с палкой? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Нафига ты с палкой ходил, придурок? О, это мальчиковый долбан. Вот этот сундук. Ты рычишь? Как тебе открыть, собака? Ну, это шапка-невидимка, наверное. Класс профессора какого фига? Revelio. Тут нечего взять. Есть. Министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика. Профессор настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставника, чтобы помочь ему. Бла-бла-бла, поручаю это дело вам, пожалуйста, обращайтесь к профессору Уизли. Revelio. Что, вот этих вот мартышек я до хера вижу. Они держат свои эти какие-то яблочки. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, Pow, the pow, trolls pow, were wearing pow. armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription.
When I read it aloud, this map appeared. О, Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Ля ты стукач старый, а? Свет играет как-то странно. Off on another adventure, are we? Замок. Когда я выучу замки те открывать? Ёлки-палки, я уже столько этих сундуков увидел. Revelio. Какой ты важный, тебя здесь повесили. О, мудила. Тут выше, а что у нас выше? Хер пойми. Стоп. Как приблизить? О. Вот так, поехали. Здорово, фига. О, вот здесь что-то было, да. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Подожди. Ладно. Пока сначала сюда, пойдем сюда. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Нам Шамсби. Revelio. Так и мне нужно в любом случае туда попасть. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Угу. Мне как раз туда надо. Так, а что мне здесь было нарисовано?
Это куда идти? Смотрим на носорога, уходим вниз. Ага. Ничего сложного, да. I'd better keep an eye on high place. There's the fountain. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Давай не ной. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a Нет. former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Вот я там был, я там лазил. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Если смотреть на этого чебуратора, то туда. Там будет картина, и там применить в Липенда. Нет, тут нету ни хера. Акио. Может, он наоборот внутри картина? Ну, сундук здесь. О, выросло. What are you up to now? Revelio. Тоже замок. Тут замок. Зеркало. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. In trouble, are we? Это вот хрень. Нарисовано было пиздовать типа сюда. Revelio. О, как тебя открыть? Блядь. Картина с чем-то там. Нет? Нет. На улице картина. В астрономической башне я вроде был. Пойду еще раз схожу. Много загадок, конечно, капец. Revelio. Ты кто? Никто.
been a headmaster Еще and hated выше. his black. Угу. Accio. Levioso. Это знакомый звук, этот писк, наверное. Ага. Наверное, проклятый пис. Levioso. Accio. Reparo. Lumos. Люмьес. Ты кто? Revelio. Подожди, только что человек был. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Повесточка от моих знакомых с Кембриджа, они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. Бла-бла-бла. Чего они могли с любовью. Revelio. Сыкуха. Ничего здесь нет. Ну ладно. Accio. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. I've always said that travel broadens the mind. There's the cabinet. How do I get this key in there? That's it. Надо ключ шлепнуть, блядь. Old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Пиздец. Надо шлепнуть ключ. Я в ахуе. Ищешь ключ, шлепаешь его. Он тебе все открывает. Заебись. Revelio. Lumos. Наверху. Понятно, что наверху. Больше негде, как наверху. Revelio. Lumos. Вон он улетает. Пойду тебя отдам, а то ты пропадешь опять. Accio. Фонтаныч какой-то, лян в горе. Какие-то гусины. А, это камни такие. Думаю, бля, что за гуси? Revelio.
Ты кто? Здесь погибал Думблдор. Здесь что-то поджигать, наверное, надо. Уже темнеет. Я еще уроки не выучил. У меня уже темнеет. Давай мне солнышко обратно. А где музыка пропала? Ладно, не прыгай по лестнице, много сломаешь. Прыгает он. Надо слушать. Где-то, может, страницы летают. Revelio. Опа. Почти безголовый ник. Это что? А. Accio. Revelio. Гобелен с изображением Варнавы вздрюченного. Варнав вздрюченный. Revelio. Это симпатично. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Я с тобой не хочу разговаривать. Revelio. Accio. Не попадая по птичкам этим. Пам-пам-пам-пам. Тут уже два кота. Revelio. Чё стемнело-то? Окно со змееподобной тварью. Ну почему только подобный? Это змеи-тварь. Accio. Revelio. Reparo. Revelio. Но у меня же здесь надо что-то сделать, я не понимаю только что. От этой хуеты написано лестница вверх. Если смотреть ему на рог.
Но она не вверх, она вниз. Ну да, она вниз. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Да. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something. Окей. Странные ключи вставьте. Где все мои задания? Ёпперничатор. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ночью лучше видно все это говно. Revelio. Где-то должен быть ключ от этого дерьма. А, вон наверху это, блядь. Так, вот это кракозябра. Это 2. 11, 13. 7, 1, 8. 8 это паук. Один вопрос, это паук. Паук. Кракозябра 5, осьминожка 9. Да, того 14. 3. Дракон. Дракон. Видишь, не так уж и сложно.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Что тебе, блядь, сегодня имется? Они здесь есть? Есть. Наверху. А мне вот почти туда и надо. Нет, стоп. Мне надо было на улицу. Да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да, я понял. Revelio. Accio. Нет. Levioso. Accio. Опа. О! Здоровна лесенка-на. Revelio. Лестница, меняющая положение. Да, два вопросика. Открываем. Кракозябрик этот 2. 15, 7. 7, 6. 6 это саламандра. Один вопрос. Это саламандра. Отлично. Второй вопрос. Это 3, 9, 12. 7. 7 это ублюдок. Вот, ублюдок. Ну, здорово. Revelio. Боже, какой я молодец. Успела появиться. Лесенка-то. Off on another adventure, are we? Это ты базаришь? А. Я-то думал, что это за шмара. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Давай уже найдем твои теплые камни, потому что ты достал одно и то же говорить. Что ты топаешь? Ой, какой жирненький. Ой. Just one more gobstone. Это что? Revelio. В травологии особая награда присуждается учащимся 7 курса факультета Пуффендуй Марибель Чесноук. Знак признания выдающихся навыков в области травологии. До бубонтюберов. Бубонтерьеров каких-то. И прыгучих луковиц. Revelio.
Зал трофеев. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ларец для кубка огня. Вооо. Вон он. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. How nice to see you, my young friend. Здорово, чувиха. Ты меня пугаешь, если честно. Кентавр. Доспехи кентавра. Revelio. Доспехи эльфа. Ай, блин. Надо камеру пониже, наверное, опустить. Ой. Вот так. Я тебя переместил, алло. Гарри Поттер. Подожди, а может я... You can't imagine how inconvenient travel was. Может я до нее долечу? Гулять долго. В смысле? Revelio. Мне показалось, там что-то светилось. Ого! Капец, вы душные. I hope you've had more luck than I did Давай, tracking малая. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Да. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck.
Нихера себе, я молодец. Revelio. This stairwell looks promising. Lumos. Лев. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Accio. There was a doorway hidden within the portrait. Нихера себе. I wonder what came of Arthur's search. Revelio. Сейчас еще льва найду. О! Где квакнуло? Revelio. На, вот лягушки и квакают. Хор лягушек шоколадных. Угу. Да. Revelio. Левиоса. Leviosa. Accio. А нахера? Accio. One up, one to go. Leviosa.
Repairer. Leviosa. Ну нахера мне это все? А, там еще один не стоит. Во, я залез. Дурачок. Хера себе сундук нашел. Элегантная. Revelio. И где я? Спасибо, жаба. Пиздец. Понимаю, здесь еще один колокольчик надо, да? А где он? Revelio. И колокольчика-то нет. Угу. Ну тут не там. Вашу маму. И тут, и там. Да, алло. Алло. Здравствуйте. Да. Такая щекотливая ситуация, блядь, совсем я к ней привык. Не хочу у тебя помощи просить. Какой? Как денежной, так и физической. В чем она осуществляется? Короче, вот этот задний, как это называется, не карта, как он, ну, в машине. Задний левый, который вы когда-то с Максимом, помнишь, разрабатывали. Господу он пройти не мог. Ну, как называется этот вот блок в машине, где колесо крепится, заднее левое, заднее водительское. Не карпер, это как старый, не старый. Ступица. А сам вот этот вот диск, который на ступицу одевается. Барабан. Ну, там где барабанные тормоза, а вообще как это называется, да? Барабанные тормозные колодки. Нет, называется это карпер, блядь, как-то. Ну ладно, не важно, короче, вот этот блок левый, тот, который был водительский, так, значит, ты, конечно, не помнишь, я тебе опишу ситуацию. Два года назад Максим проходил техосмотр на Дастере, да? Все прошел, кроме того, что задний вот этот вот заднее левое колесо не тормозило совсем. Он сказал, что там чего-то где-то как-то залипло, закисло. Он к себе ездил, и вот чего-то это разрабатывали, как он сказал. И потом все было. Ну, мне это уже давно, мне вот казалось, что как-то там что-то прет, когда вот машина едет такой, ну, вот такой.
Ну, было, нет, все нормально, все тормозило. Где-то 2 недели назад поехали мы тут, и шум такой, как будто гайка туда попала, знаешь, вот так вот. Ну, мы поездили, по пригородку были вот стрелки просто, ну, есть слушай, да, я тебе давай сразу с другого. Нам без машины здесь не выжить. Нам раз в неделю, и там в Слуцк, и раз в 3 месяца блядь, без машины никак, ни баллон, ни поесть, да и машина очень тогда. Ну, короче, поездили, мы чего-то получилось. Надо бы вот, ну, надо разобраться, да? Да, теперь смотри, конечно, и безумные, то, что я тебе буду говорить. Ну, первое, Саша, тоже денег нету совсем, от слова совсем. Никаких. Но, грубо говоря, по 100, по 150, по 200, может быть, рублей в месяц, мы там в течение какого-то периода можем отдавать сколько нужно, сколько все стоит, твоя работа, материалы, то, что нужно снять, это все мы, не вряд ли, ну, 200, наверное, реально в месяц, чтобы мы, грубо говоря, сами голос не вот, это мы можем. Теперь по поводу, как это все сделать. Вариантов несколько. Ну, первый, значит, не очень, наверное, нужный, может быть, в ближайшее время, когда ты сможешь инструментами твоими, там, всякими полосками, ну, хотел там красить и прочего, подъехать нам хотя бы посмотреть, хотя бы причину. Значит, на бензин, ну, одолжу у тещи 70 рублей мы найдем, я тебе, ну, значит, дам все сразу, без вопросов. Хотя бы это выйти, чтобы ты подъехал, посмотрел. Значит, эстакада здесь есть, прямо за нашим домом, хорошая эстакада. Ну, попробую, тут есть у одного товарища вроде бы гараж с ямой, но вот так ли это, не так ли это, пустит, не пустит, это я попробую увидеть. Второе, значит, ну вот если это можно будет, то так сделать. Второе, 25-го, да, ну, тут уже, конечно, ну тогда уже о чем говорить, в принципе, нужно, чтобы хотя бы определил, что происходит, что нужно, чего нужно, сколько это стоит, хотя бы примерно, что делать. Нам подскочить. Это куда? Сумский район, 100 от нашего дома, час 20 минут ровно, затерял. Нихуя себе. А там нету какого-нибудь энтузиаста, который рядышком разберет? Тот же товарищ с ямой. Ну, подскочил, и таких там 80. Конкретный адрес, я посмотрю, где-то находится. Или на карте точку. Угу. От Солнца 16 километров. Я шел с мостоводом, ну 100. Ну, короче, 120 километров. Отличной дороги, никакой границы, ничего. Я посмотрю, куда ехать. Саш, нам, блядь, без машины не ездить, поэтому очень я у тебя буду на раз валяться. Все, тогда на связи, я сейчас пойду положу, посмотрю, что это, где это. Посмотри, перезвони мне, пожалуйста. Ну, давайте.
Ну, где это? Ёбаный в рот. Сука, 130 километров. Ну, 121. Где ты там? Привет, как жизнь, как жена, как дети? Тут у Пекера приключилось что-то? Сзади слева трот. Ты когда-то что-то у меня там приезжал, разрабатывал, что-то крутил. Он предполагает, что скорее всего это опять же из-за кисло. Я предполагаю, что там оторвало нахер кибеням задние тормозные барабанные колодки. Говорит, приедь, помоги. Сколько-то в месяц, говорит, будем отдавать. Говорит, машина нужна, пиздец. В идеале, говорит, приедь к нам, тут сделай. Может, ты помнишь, что там отломаться может? Или не может? Или что с собой сразу взять, чтоб мне туда 4 раза не ездить? Тебе ж туда-обратно и туда-обратно с запчастями. О! Макачеча. Так, я колокол искал. Угу. А где еще один колокол тогда? Вот он, проказник. Ёбаный стоит, как мне тебя подтянуть? А, вот ты упал даже. Выше давай. Куда ты падаешь? Ёбаный стыд. А нахуя ты вниз упал? Погнали. А где он? Он не доехал трохи. Сука.
Иди за мной. Ну или так хотя бы поехали. Пойдем, пойдем. Погнали. Как это управлять? А, вот, все. Надо две кнопки держать. Одной достаточно. Ну, иди на место, где тебя мать поставила. У меня в джойстике музыка играет. Давай, 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 давай. Да, звук подлагивает. Давай, 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 давай. Repairer. Чтобы я его еще видел, блядь. Колокольчик этот. Repairer. Lumos. И как тебя выше поднять, алло? Ну вот так вот. Я починил.
дадут за это. Ау. Ничего не дадут. Суки. Здесь тоже никаких входов не появилось. А нахрена я тогда чинил это все давно? Пустая квадратная рама. Ну, я вас поставил, вы отыграли. Дальше что? Revelio. Что я получил за это? Грубо говоря, ни хера. Козел. Что это такое? Revelio. Нихера себе вход нашел. Сам того не подозреваю. Что это? Артефакт гоблинов. Некая дудоня. Revelio. Придурки. Я всех победил. Здорово. Блять, мимо. Это топы. Revelio. What are you up to now? Девжа... Блять, что за глюки? Свет сквозь текстуры херячит. Окно еще хер с ним. Ай-яй-яй, разрабы. Получите пожиг. Да, по Хогвартсу долго гулять. Поэтому сделали такие. And you also went on to do the exact same thing. I wouldn't think Black would mind someone telling on someone. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, Говнюк. on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Accio. Levioso.
Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Anyone in the wizarding world could outdo the best of Muggles. Тут я был. Я ничего не отслеживаю. Я бы что-нибудь с удовольствием бы отследил. Угу. О, мостик. Как полигоны меняются, а? Revelio. Ну, вначале что-то было. Стопудово, типа, это мост, туда-сюда. Нет. Ну ладно. Значит, это не мост туда-сюда. Опа. А это место мы знаем. Ага. Замок. Glad you could make it. Leviosa, just over there. Отлично. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блять, батарейка садится, ёбаного. Так. Новая зарядка, дальше побежали. Хорошо, когда есть два джойстика. Этот уже холодненький, не такой потный. Это что значит? Revelio. Когда я замки научусь открывать уже, а? Can I help you? Надо быстрее руки проходить. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. А то. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
will make you regret signing up. Левиосо. При использовании привязки. Отлично. Confringo! Levioso! Accio! Sendo! Is that all you've got? Confringo! Levioso! Levioso! Come on! Protego! Accio! Act like a winner. Lumos! Fringo! Lumos! Lumos! Accio! Levioso! There goes my way. Меня почти вгрели. Что ты пал? Вставай, трус. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong Я уже competition забыл, как ahead, драться. but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Отлично. О! Я левел поднял. Нихуйски, нихуйски. Скрещенные палочки, раунд 2. Glad you're back. Раунд 2. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да. I'm ready. Let's do it. Погнали. Are you dueling with a partner? А какая разница? Ну давай, Yes, Себастьян. Sebastian. Then let's get to it. А разница? Ready to get thrashed? Apologies in advance. А чё вас трое? Акцию. Угу. Mind the wand. Accio! Levioso! Is that all you've got? Fringo! Descendo! Levioso! Levioso! Come on! Levioso! There goes my Fringo! Reparo! Accio! Levioso! Levioso! Accio! Accio! Dindo! Accio! Levioso! Protego! Stupefy! 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 Lumo! Stupefy! Accio! Stupefy! Levioso! Stupefy! Levioso! Отличная дуэлька, я бы сказал.
Я дорубил, как их I херячить. gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. А я какой? Я самый шикарный барынь. Давай свои задания. Тренировка комбинаций. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, давай. That would be wonderful. Это же Be sure задание. to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Окей. Используя акцию, затем 4 основных заклинания подряд. Excellent fall. Отлично. That's it. Левиосо. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Ну это понятно. Пока одно перезаряжается. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. You! Assignment's all finished. Так. Хитроумные ключи. Это я когда пойду спать. Задача профессора Кекот. Говорит, ну я же не хочу Кекот. Да, блядь. Не-не-не. Можно просто, блядь, приблизить. О, божечки. Карта. Вот. И чтобы поближе. Это удалить. А, сюда тпшнуться можно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most I trust Mr. Brattleby was... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. А, огонь! Это нужно будет все поджигать. Me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep Квадрат, your крестик, wand крестик. steady. Поехали. Квадрат. Крестик. Крестик. Огонек! Good work. Я назначил. О! Книжки сгорели, мать, сорян. Excellent defensive skills. Мать, прости, не хотел, ей-богу.
try not to incinerate yourself. Incendio. Ага, можно поджигать. Теперь. Теперь можно все поджигать. Ну как все? Почти все. Я бы с радостью поджег бы все. Опять тебя гоняют топором, бедолага. Revelio. How nice to see you, my young friend. А что это горит надо мной? Ладно, хер с ним. Revelio. Профессор, ебит вашу мать, иди к нам. Ah, there you are. Я спал? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to Я wait найду a чем bit заняться, не longer. парься. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Задание началось. Revelio. Revelio. Вот ты что делаешь, Incendio. Вот. Ой. Levioso. Accio. Lumos. Блять, Люмос классно звучит так. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Замок. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блять. Прекрати со мной разговаривать, ебанутая. Ты меня пугаешь постоянно. Дебилка, блядь. Ты кто? Вы чё развалились? Revelio. Дебилусы. Ты можешь поджечь что-нибудь, не? Я с радостью. Бля, там внизу что-то. О. I wonder if you might be able to help me with a small project. You wanted to Ты speak with me? кто? I did. Hello.
I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Пушишки? Что такое пушишка? Пушинки, может? Пушишки. Я не They're понимаю. adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Puffskein Dunkeen? I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. А сам ты там Say a побывать не bit of an хочешь? exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herb? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? Откуда я там еще ни разу не был? Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ля ты крыса. Подожди. Hidden herbology corridor. Подожди. Вот сюда мне надо. Оно по пути хотя бы. Intriguing. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? В чем было дело? Ума не приложу. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Меня не выгонят. Даже очки не отнимут. Не посмеют. Уже ночь. А где мы? Revelio. Квадратные колонны со свиньями. Супер. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner.
so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Give it a try. Поехали. Квадрат. X. Квадрат. X. Что ты машешь? Ты рисуй как показано. Ты шо, бля, сдурнел ты шо? Где это заклинание? И где оно? Не понял. А, во. Давай вот так. Как присесть? Silent as a grave. Если вас поймает важная особа, это приведет к провалу задания. А как оно действует? Вот так я могу открывать сундуки, меня сундуки видеть не будут. Ага. Ты со мной идешь? Да. Я застрял в этом придурке. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Отличный план. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. А выведешь ли ты меня? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Погнали. Ты кто? А, это свой. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Revelio. О, там прям лестница, нихуя себе. Снаряжение заполнено. Если честно, шапка дерьмо.
А так? Шарф. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. А книги по обложке? Чтоб я еще понимал, о чем ты. Кто там? Там некий человек. Ага. Ghost, don't let her see you. Что ты шипишь на меня, блин? Revelio. Ну, диво. Опа, доспехи. Вот так вот. Иди поправь. Revelio. Призраки охраняют эту хрень? Да ну нахер. Вон там что-то есть. Тут надо замок. Угу. Идем, идем. Идем, я тебе покажу. Идем. Что? So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, Revelio. so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everything. Заколдованная книга. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. Сейчас, чувак, подожди. But I can... Нихера себе у меня тут снаряга. Летающие верховые животные. Ебаться, сраться. That's on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. О, сундук! Он меня не видит. Отлично! Сейчас открою это говно. Я тебя обману! Это хищная книга. Я тебя обманул, сундучок. Да-да-да. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Вот эта жаба что делает? Я их много вижу. Рука страшненькая. Ебать тут коридоры, конечно. О, блядь. Leviosa. Revelio. Ну, тут же никого нет, правильно? Правильно. Плетенка черная.
little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Сука. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ревелио. Давай тогда вместо Левиоса сейчас поставим. Reparo. Revelio. Блядская хрень. Надо все продавать, получается. Все. Просто все. Инвентарь. Снаряга. Шарфики. Ого. Тут шарфики увеличивают. Да-да-да. Не хватает места. Как мне место разблокировать побольше? Нападение, защита, бла-бла. Бум, уже 2 косаря золотишка. Нихера себе. У меня уже есть такие с оранжевым глазом тритона. Revelio. Of course, traces of ancient magic. Следы древней магии. There must be more to this room. Revelio. That's it. Опять? Затрахали. Тоской наряд мне нахер не усрался. Повседневная форма, элегантная. 21. Снаряжение. Почему мне не... Блин. Как всю снарягу выбрать? Колпак. Revelio. Опача. Опа, 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 опа. Вы меня задолбали. Очки. Плюс
16. Когда что-то нахожу, и я не могу это взять. Это, ебать, как бесит. Where might this lead? Revelio. Я не могу взять теперь? Блядь. Читальня, войти. Секрет прихожей. Revelio. Lumos. Ah, I need to wake up that rune over there. Нихера себе. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Подожди. Да, блядь. Сукин сын. Вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Отлично. Щитовые чары. Угу. Теперь понятно. Revelio. А то ни хера непонятно было. Ну что, мне их отпиздить просто или что? По голове тебе. А я древнюю магию получу. Угу. А как туда попасть? Как попасть в сундучок? Revelio. Ой. Оп, успел. 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 Здравствуйте, я Сашка, я успел. Revelio. Revelio. This must be the way forward, but to where? Так, мне надо сейчас убрать заклинание. Давай тогда будет Вингардиум Левиоса. Потому что здесь козлы эти, они дерутся. Это что за хрень? Понятно, это не хрень. Revelio.
Угу. Nearly there. Best keep my wits about me. Тут золото. Перчатки. А тут золото. Нет, ячейки заполнены, блядь. Куда ж нам без ячеек, мать его? О-о-о. Да опять ты дурак? Оно защиту дает. Самое что интересное, оно дает защиту. Так, а теперь давай еще добавим огонька. Добавим огонька вместо невидимки. Давай, сейчас будет драка. Levioso, Accio. Incendio. Levioso, Accio. Levioso. Incendio. Легко. Готов. Levioso. Potato. Stupid. Incendio. Ай! Accio. Сука. Incendio. Дай ебить твою мать. Accio. Potato. Stupefy. Incendio. Да, блядь. Levioso. Stupefy. Нахуй идешь. Accio. Раз, два, три. Levioso. Взлетай. Отлично. Ну-то интересно, да, но, блядь, сложно. Я пытаюсь на них смотреть, а надо смотреть на персонажа. Revelio. Ревелио. Опять память. Ныряй. Уходи с головой. Это Хоксмит? Водички нету. Дай водички. Каждый. А, так это может 4 волшебника с основателей Хогвартса, нет? Тишка, не буянь. Или что это такое? Бедненький, ему плохо.
Настолько так... Пиу, палочкой. И что, они спасут? Да, это You она. wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Но ты же все-таки с кем-то поговоришь, да? То бишь мне, чтобы завладеть пиздатой древней магией, мне не надо ни с кем общаться, правильно? Sebastian. Себастьян. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Я был один. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. Мужик! What will your uncle say? Блядь. Rebellion. Взяли Себастьяну по шапке дали, не за хер вообще. Такой парень был хороший. Сейчас я вернусь. Я не могу на карте, блядь, поймать это. А, вот, надо на флажок нажимать. Переместиться.
This must be my house chair. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a О! few by the look of it. Помещу все в окрестностях. Некогда мне это искать. Господи. О, вы меня сюда пустите? Не пустит. Сука. Ну где я тебе их найду? Ядовитая отвага. Ядовитая отвага у нас вот здесь. Это что? Читальня. Не надо мне это читальня. Пошли посмотрим, что там у нас с этим. И с тем. Что ты пизданула? What are you up to now? Где твой ключ? Revelio. Где-то наверху должен прятаться этот ключик. Поганец этот. Стопудово он где-то здесь. О, нюхарь! Ой, нюхарь. Нюхля. Revelio. Accio. Revelio. Нахера мне сюда? Я думал, здесь будет ключик. Но здесь ключика нет. И хер пойми, где он. No one likes a coxcomb. Humility is one of my greatest attributes. А! Сами Мерлином именно поэтому стал рыцарем круглого стола. Нихера себе! Борода Мерлина! Так кряхтит. Но не тут. Тут голубки. Да. Revelio. Вот он. Accio. А, ты отсюда.
Лети куда надо, блядь. Тварь. Здесь же тоже должен быть ключик. Блядь, опять звук. Сигнулся. Так. Revelio. Spin witches is my favorite. I get to see all the fruit. Incendio. Отлично. Отлично, отлично. Тихо. Revelio. Oh, do shut up. Is it possible to become an aura and not... Да. Вот он. Здорово, заебал. Oh, everybody knows you. Сразу тебя ёбнем, чтобы ты полетел куда надо. Yes. Отлично, отлично. Revelio. Дебилы, блядь. Incendio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased Ты to be задолбала included. трындеть, я тебя боюсь уже, женщина. Неплохо, неплохо. Revelio. Красавчик, красавчик. Accio. Revelio. О. Ипопоточники. Летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Крапивой гнездятся в темных уклонах. Так, к сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Ипопоточники, твою мать. Угу. Вижу, вижу. Incendio. Поджигаем, чтоб горело. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio!
Ой. Incendio. О, потайной коридор травологии. А тут прям загрузиться надо, да? Блин. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Revelio. Угу. Тут просто выход. Lumos. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Incendio. Ага. Lumos. Я думал наоборот, что меня не трогали, не надо ничего показывать. Revelio. Incendio. Надоело. Сейчас все поудаляю. Чего у меня много? Шарфик. Увеличивает. Плюс 17. Уничтожить. Перчатки. Плюс 11. Плюс 13. Уничтожить. 150. Уничтожить. Ой. Глаза. Пятки убрал, шляпки убрал. Наряды. Уничтожить. Плащи. 1. Шарфики убрал. Открываем сундук. Revelio. Lumos. Иди в жопу, щелки. Всех в жопу. Lumos. Incendio. Revelio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Revelio.
Incendio! Я ж почти прошел по своим люмусам. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. И как ее взять? Давай тогда невидимость на место левиосы. Incendio! Кто это? Золотишко. Revelio. Гадские споты. А, ты не кусаешься? А я думал, ты кусаешься. Ну ладно. Коллекция. Нахера они мне? Ядовитые писюнки эти. О. Мантия для квиддича. Нихуй собачий. Опа. Потайной коридор травологии. Revelio. Сливы, цепелины. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Ну ладно, как есть, так есть. Revelio. Теплицы, да? О! Здравствуйте, монетки. Да, алло. Здрасте. Нормально. Мне все-таки врач, я так понимаю, какие-то антибиотики прописал глаз, потому что у меня гнойчик, я тебе не говорил, нет? Или говорил? Значит, Алисе говорил. Я когда капаю эти антибиотики, у меня потом из глаза такая, как сопля вылазит. Вот, капаю уже 2 глаза, не 1, а 2. Вот так вот. Второй тоже капает? Да, чтобы он тоже выздоровел, был красивый глаз, такой охуенный глаз в мире. Хорошо. Так це ж лекарство. Чтобы я еще знал, что это не лекарство. У меня есть гель, капельки и такая хрещи.
Куда смотрела? Куда смотрела? Точно это была лупа? Глядела в лупу. Ну что? Так что, отправили его в больничку или нет? И что он сейчас делает? Ну, а ты у нас врач. Врач-проктолог. Так что, ему лекарств подогнать? Так а что у него? Чисто на цементом нахерячил каким-то, глаз нацарапал. Ага. Вот и мне мешало, я тер, раздраконил глаз. Он воткнулся. У меня, блять, у меня не левыми. У меня левофлоксацин. Капли глазные, раствор. Это антибиотик? А что тогда диклофенак? Вот от него у меня гной пиздует. И корнигель. Янки. Как будет твой глазок? Так уже бы съездил, чё нет, что впадлу что ли? Он хоть глаза открывает, я-то не мог глаз открыть. Ну. А я на машине ехать не мог, у меня слезится пиздец, и все. И я в полузаморщенном состоянии. Угу. Вот ты рассказываешь, у меня глаз слезится. Ой. Ага. Я говорю, давай на ночь, ну это теперь у нас актовидил. Он именно заживляющий, после вот как тебе царапали, рану доставали, да? Да, она мне раздраконила глаз, пиздец. Вот который заживляет мягкие. Она иголкой это шкрябала. Уже такой просроченный, ну да, вышли остатки уже этого геля, ему тогда назначали, когда эту окалину вынимали из глаз. Угу. От сварки. Там тоже, что она мало того, что в глаз попала, она же еще и припеклась. Ему тоже там такую рану сделали, что у него белка не было видно, там сплошная кровь была. Так чистили, видимо, от засохшей. Бля, ты рассказываешь, я плачу. Все, прекращай, фу.
Сижу, плачу, блядь, как будто мне это делают сейчас. Ладно, Саша, надо лечить больной глазик, здоровый можешь не лечить. А больной глазик, сынок, не меньше 5. Так я капаю, бляха, через каждые полчаса. То мне капельно выписывали, пиздец. Я на работе буду капать грязными руками. Не, я буду грязный. Ой. Угу. Угу. Лади. Давай, сладкий снов. Очкун мама. Глаз на работе поцарапал. Ничего не делая, попала гадость в глаз. И я ее расчесал до кровищи. И она еще воткнулась в глаз. И все, и пипец. А мама меня уже лечит как... Ой. То она и мама, она же мама. Revelio. Опа. Нихера себе. О! Здорово, бабища. А что ты меня ругаешь? Ты симпатичная. Рыжуля такая. Revelio. Это чеснок. Ладно, погнали. Замок. Все, не тренди уже. Пистючая. Revelio. Теплицы такие замызганные. Угу. Поплыли. А куда я иду вообще? А, малому отдать хрень эту. Откройся. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Сим-сим, там что-то. И не ломайся. На. Have you found anything to... Сюда. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Не падай. Падаешь. Жопушник. Revelio. 142 staircases. This is where they put me. Всё, ляжь. Господи, чудовище. Видишь, я слушаю. Oh, not someone else trying to pass through. I'd be careful if I were you. А что здесь? Revelio. Чё так воняет?
Off on another adventure, are we? Ну чё тут так воняет-то? И чё вы тут сидите? Там, где воняет. Revelio. Дурачок. Сундучок, дурачок. Revelio. Oh, if you catch a whiff of anything, I mean, should there be rather a stench of some sort, well, it's not me. Lumos. Кентавр. Кентавр. Revelio. Где ты? Вот ты. Lumos. Accio. Protego. Lumos. Погнали. If you could just tread carefully, that's all I ask. Don't think it's the delightful scent. Схожу вниз, посмотрю, что там воняет. Мне интересно. Revelio. О, там же что-то воняет. Тут нет ни хера. Ну-ка, зажгись. How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Замок. Решение профессора Блэк отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком квиддича. Теперь эта мечта стала несбыточной, или, по крайней мере, очень трудно достижимой. Хемельда. Мемельда. Я раз займусь должностью инструктора по летной подготовке Хорс, но Матильда Уизли. Твой кабинет по квиддичу? Прикольно. Опа, там летало что-то. Там ключик летает. Да. Все, не ной. Истеричка.
You cannot be serious. Goblins working with rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as Revelio. well. What are you up to now? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Карта мира. А, точно, мира. Нихуя себе карта мира. Нихуя себе. По всему миру. Хорошо, я понял. И многое другое. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Окей, ты чё? Revelio. Вова мне, блядь, задание надавали. О! Пойдем драться.
Карта. Полетели. Сейчас будет пизделка. Revelio. Ну, здорово. Давай потренируемся. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Огонек, левитация. Левиоса. Accio. Incendio. Leviosa. Good one. Левиоса. Раз, два, три. Ой. Левиоса. Раз, два, три. Ко мне. Под жопу. Excellent form. Accio. Блять. Next time, perhaps. Иди ближе. Something. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Охуеть. Impressive wand work. I'd Не hate to face you падай in a ты, duel. Стасиска. Маленькая. Вот так. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Отлично. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Да. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 3, 4. Раунд чемпионата. Понял. Accio. Leviosa. Incendio. Protego. Stupid one. Accio. Confringo. Fringo. Stupid one. Accio. Incendio. Leviosa. Stupid one. Confringo. Act like a winner. Protego. Fringo. Fringo. Accio. Куда, сука? Incendio. Leviosa. Fringo. There goes my wager. Leviosa. Нет, нет, я поразился. Нет. They made a crap's breakfast out of you that round. Конечно. Good to try again. Хорошо. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Я пока не допетрил, да. Confringo. Accio. Incendio. Leviosa. Protego. Come on.
Accio. Incendio. Accio. Is that all you've got? Incendio. Fringo. Levioso. Accio. Lindo. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Stupid spot. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Isn't funny. Give him what for? Fringo. Lindo. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Lumos. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Глюки немножко в этом замке, немножко. Глюки немножко в замке, немножко. What a victory! You've won the tournament! Yes! Yes! Ah! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Давай, давай. Revelio. You can't be beat, can you? Ты что, обиделся? Малой, ну ты чего? Запретный лес. Хогсмит. Мне продаться надо. Мне надо продаться. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Ой, я помню, там был сундук. Вроде там. Нет, стоп. Не там. Чуть пониже. Ладно, пойду продамся сначала. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me I hate these socks. Novelty socks at that price can't be Ready passed for a little up. change Be in thankful fashion, you are we? have Народ, Plenty to вот. choose from here, so take your time. Давай продадимся. Father, why is he dancing? Сравнить. And you said the charm's come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me If I some haven't said it normal before, it's a ones? pleasure doing business with you. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of these? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut. Что у тебя можно купить?
I suspect you have a sharp eye for fashion. Revelio. Be sure to stop by whenever you're about. Дурачок. Revelio. Что эти мартышки делают, я не понимаю. Lumos. Levioso. Accio. Lumos. Revelio. Hello there. Come on in and have a look around. Я же все продал. Мне нужно было только продать. Ты скачешь, олень. Так, тут заданий у нас больше никаких нет, правильно? Понятно. Карта Хогвартс. Так. Занятие по травологии. Задача. Экспеллярмус. По травологии. Сейчас буду варить зелье. Отлично. Revelio. А, так сюда можно было прилететь. Off on another adventure. О, собрал. Листья бадьяна. Мне надо как-то научиться. Как она? Чизкейк? Чеснок. Professor Garlic. How Chestnut. wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Голосом клубнем. Акия. Мандрагора. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Все как в фильме Гарри Поттера. Это хлопок. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Сейчас у меня будет мандрагора, которую я буду всех... Dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo.
I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our tables. You can all get the best. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Сладкой мальвы. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Take time to grow. Let's see how to balance my star thistle array. Revelio. Niffler's fancy or Подвинься, мать. Это мой горшочек. Make it a vital ingredient in the Wiggenweld Берем бадьян. Время выращивания 10 минут. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Revelio. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. И Аладдин. Китайская жующая капуста. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing balls. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Она погибла. Revelio.
Да иду, я иду. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Did you know that you can use the mandrake to develop... Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness... Себастьян обиделся, ушел. Батьян. Revelio. Ты такой замызганный. Ой! Это я куда зашел? Ого! Нихерово так. Типа подводные корни растут. Цікаво, цікаво. Я вообще не думал, что здесь лестница. Используя кувырок. Угу. Ладно. Так я ж победил. Зелье творения. Revelio.
Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he do. Сразу тебе ёбну, чтоб ты в чувство пришел. Duncan owes his reputation to you. О! Revelio. Мракоборческий центр. Горбененбергес. В последнее время производитель магазина Горбененбергес наблюдает нездоровое оживление. Неурочные часы, особенно после полуночи, к черному ходу доставляют подозрительные виды свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Revelio. Прикольно. Монетка. Значок мракоборца. Профессор Шапа. Revelio. Ну вы, конечно, профессор Шляпа. Поехали. Учение свет, не учение тень. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ага. Читаем, Use a изучаем. strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Помешайте Варю. Мне указалось, помешайте вправо. Ну, почему именно вправо? Почему не влево? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around.
Конечно, талант. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Revelio. I wish he talked about it more. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly Творческом creative. проекте. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a Weasley. with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Да, I'll get конечно. you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm Пиздишь ты, brewing. походу. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. Keep your potion. Это Фупер? Мех дворняги? А, так я ж был у него уже в кабинете. Тут ничего сложного. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Заебись. Should you chop the Dittany or crush it? Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Сок мурлаком, бля. Эдурус приготовить надо. Время варки даже. Нихуя себе. And now we add the mallow sweet. Ёбаный в рот. And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Походу ты ни хера, чувак, не умеешь. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Дебил. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Revelio. Class is dismissed. То есть мой стол только там.
Что ты натворил, блядь, гандон? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Тебе не верю. Revelio. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Не будет. Что ж вы такие брезгливые все? Я ж тут был, да? Да. Карта. Задание. Ой, да я найду. Ой, мне карта надо. Мне сюда надо, и что, я пешком пойду, блядь? Вы ебанулись? Я же сдохну. Пошли тогда, что делать? Что делать? Ладно. Revelio. Мне не на чем ехать. Дайте мне на чем ехать. Тут замок. Замки открывать не умею. Блять. Сходи пешком. Лунный камень. Revelio. Хера себе. Шляпки прыгающих грибочков. А нахера они мне? А хрен знать, нахрена они тут далеко бежать. Revelio. Очень далеко бежать. Сейчас еще стопудово кого-нибудь встречу. И будет жопа. О, Хагрид. А он сейчас еще есть или его уже нет? Revelio.
А, это смотритель. Так Хагрид и был смотритель вроде, нет? Revelio. А, это свет глючит. Это задний вход. Какое-то подземелье есть. Получается, да. Accio. Levioso. Lumos. Incendio. А что это? Опа. Ага, прикольно. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Неплохо. И яблочный сок. Revelio. А что если вот это сюда взять? Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Угу. Хрен пойми, ну ладно, пошли дальше. Вы что тут делаете? Страшно, очень страшно. Ты кто? Давай. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you Perhaps? What precisely do you need to retrieve and why? '" 'Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, gave me a
set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be. They never returned. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on, or a treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to... It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Спасибо большое. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth chart. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А как я туда залезу? Блядь, глюкнуло. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Как нырять? А, вот так. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Да ну нахер. Хрень какая-то. Ну, вода красивая. Revelio. Я весь вымок из-за тебя, жопа что-то. Где? Я еще видел, куда ты кидаешь. Не видно брызг. Accio. Levioso. Accio.
Levioso. Incendio. Сгорел. Revelio. Lumos. Revelio. Прикольно. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep 20 монеток? You Да чтоб certainly ты have a knack for сдохла. finding treasure. Тварь тупая. Маск. Маска. Ты чё лагаешь? Козел. На, по жопе. Какой-то сундучок. Lumos. Revelio. Вот. Тебе что надо? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better. И ты, когда снял барабан, сказал, что он подзагист, ты его разрабатывал. Вот. Поэтому хуй его знает. Что там? Они, блядь, потому что, видимо, мороз, они, сука, машину на ручнике держат. Я думаю, что он не закис, а просто, блядь, примерз. Я сколько раз им говорил, блядь, зимой ставить на передачу оставлять, они, видимо, похую. Тем более, я знаю тетю Оксану, так она, этот ручник тянет аж до потолка. It's like a place right out of a storybook. На ровной грязи участке, блядь, никуда не укатилась. Так говорят, когда едешь, оно скрипит. Это, блядь, типа из приколов. Пекер такой, Оксана молодец, приехала, ручник на машине поставила, чтоб не укатилась. И Оксана такая, которая, которая так и приехала. It is good to see Здорово, you, my малая. friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you?
Тебе я не могу сказать, ты мне никто. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Да. Видите, как они решают мой новый дом. Это... Good. Да, пошли сражаться. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Погнали, малая. Ой! Что я нажал? What's going on here? You can't Revelio. imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you before not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. Ты кто? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Грибы. Продать, давай продадим. Это повышает. Это понижает. Нападение понижает. Продать. I'll have no trouble selling this. Повышает. Thank you. Повышает. Окей. Тогда давай я сейчас максимально, что у меня есть, одену. Перчатки. Одни. $44 на 4 повышает. Угу. Потом с 15 уровня нужно будет вот это одеть. Угу. Окей. Шляпки. Это повышает. Угу. Шарфики. 1. Мантии. Повышает 27.
Угу. Эти можно будет продать. Наряд. Повышает. Плюс 12 повышает. Отлично. Разница какая, не понимаю. Хера-боба. Вот, остальное получается... Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Так. Это понижает. Продать. 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 А, это еще не одето. Так. Максима. Яблочный сок. I hope to see you again sometime. Revelio. Seems a pleasant enough little place. О, можно войти. Revelio. Да. Блять. Глюки глючные. О, опять мартышка это. Что за мартышка? Хер пойми. О, туда же вход. Блядство. Извини, мать, но я тебе тут все разрушу. У вас в огороде сундук, алло. Вы что в нем навоз храните? Чешо. Revelio. Может, камин зажечь можно? Incendio. Нет? Нет. А как оно тогда там появилось? Lumos. Accio. Levioso. Не надо отключать мне питание телевизора, я еще играю. Лезешь. What are you up to now? Кого отпиздить, блядь? Я сейчас на изи. Revelio. Только дайте повод, блядь. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I see you! Incendio. I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего устройства появились новый тип врагов. Здесь вы можете получить информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. I'm not going
this student on my death! Incendio. Accio. Let me Made a great. No, don't. Accio. Incendio. Сжег его нахрен. А где это? What on earth just Залупа. happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. А они свиньи? Да, женщина? You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Ты говоришь Our two профессионал. Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Пока они не вернулись. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Профессионального жизненного пути Мерлина. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. У меня есть Мальва. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Как мне бросить сладкую мальву? My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink.
И что теперь? How beautiful! What a day! I can hardly believe it. И что теперь? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even Нахера more эта беседка? questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Взаимненько. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Соседи трахаются, кричат. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Revelio. Я в окей сам пособираю, нахера покупать. Куда мне сейчас идти? Лавка в Ливландера. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Пижди. Ну чё, как-то лучше все видно. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Небольшое расследование. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Без шумоподавления.
Не удалось добиться толку. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Revelio. Дай мне пройти туда, к тебе. Нельзя. Зайка! Зайка пришла. Пришла зайка. Эй! Тебя опять ругали? Ну, чтоб ты не заебывался, у меня есть для тебя что-то интересное. Это интересное? Круассаны со вкусом растяжок. Я себе будильник поставил, потому что я приехал, будильник поставил на час, ну, чтобы поспать трохи. Выключил и опять заснул. Проснулся в 6. Пиздец, да? Поэтому ночью я не хочу больше. Я проспал, сука, весь день. Просто как труп. Но мне было очень приятно спать. А что еще вкусненького такое? Только, ну, хрустик. Ну, я себе говорю. Ну, я поделюсь, это не проблема. Ясно, я так к себе это брал. Так что иди так нахуй. Нет, ну просто я говорю, я не знаю, будешь ли ты. Поэтому я себе круассан взял, который ты точно будешь. Сука, я так, блядь, заебался. Что ты делаешь? Ебашился. Ебашь? Блядь, ебашь. Самое что интересно, ты ебашишь, а выхлопа с этого хуй да нихуя. Я включил звук, будешь слушать? Нет, я буду смотреть одну серию своего сериала и спать. И тут, блядь, и тут тебе не дохуя ли мы сладкие? Ну тут я наматываю просмотр, здесь я ебашу стрим, а тут играю. Ха. Ну что? Что ты, жаба? Что, тобой папа сегодня не бесился, он спал целый день и вас не Да, они, один мне на жопу лег, второй на башку. Потому что мамы не было, да? Не знаю. Но они были веселые, ребята. Ладно, включу шумодавчик. Так. Что мне надо? Что? А ты что, слышишь? А, ну я просто выключил, думаю, откуда ты слышала ажакадабру. Какую-то кракозябру читает мне тут. Хитроумные ключи, понятно. Лагерь гоблинов. Используя кувырок. Наверное, где украденная тележка, там будет карта. Карта мира. Надо кувырком будет, значит, уйти так. Wonder who lives here.
if you're here for my wares. Минус. Минус. Продаем, значит. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Чем могу помочь? Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of... Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy. What do you have for sale? What can I help you with today? Мне продать надо. Уничтожать не будем, будем все подряд продавать. О! After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Ой-ой-ой. Это пауки какие-то. Revelio. Что за пауки? Шипастый бегун. Хера себе. Их тут двое. Incendio. Levioso. Ugh. Shame you're so foul. Победите пауков. Revelio. Ёпсель-мопсель. Просто шел и победил пауков. Какой ужас. А ты кто? Revelio. За жопу тебя чипнул. Ой! Revelio. Пауки? Да, пауки. Incendio. Levioso. Revelio. Победил пауков. Клык паука. Нихера себе. Вон еще пауки. Бекалка он. Бекает. Incendio. Revelio.
О, какой-то вопросик. Это кто? Ой. Revelio. Чешуя гибристого черного дракона. Гибристый дракон. Да? Я ему говорю, ты какой дракон? Он говорит, я грибристый. Я ёпчель-мопчель. Куда ж мне без грибристых драконов, блядь? По жопе овце. Это кто? Темная дворняга. Ебаться, сраться. Златоглазки. Нихера себе их тут. Убейте двух врагов в воздухе. Levioso. Accio. Incendio. Китайская жующая капуста. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. I should investigate. Stupefy. Stupefy. Revelio. Не понял. Волки пропали просто так. Что за нахер?
Я увернулся как надо было, нет? Один раз. Блять. Ты кто? А мне сейчас заклинание столбеней? Дефиндо. Экспеллярмус. Бомбарда. Липендо. Дисценцо. Импульсо. Авада Кедавра, Круцио, Империо. Трификус Тоталус. Древняя магия. Бросок древней магии. Ревилио. Протего. Остолбени. А, понял. Сюда, волки позорные. Раз. Два. Levioso. Incendio. Protego. Accio. Да, блять. Incendio. Да, блять. Protego. Accio. Incendio. Revelio. Подлюка. Revelio. Чуть не сдох. Эта хуйня как обозначается? Зачем я сюда пришел? An encampment. This must be it. Revelio. Looks as if there's more than one way to enter. Anne will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Снайпер. Хуя себе, блядь. Should have killed that traitor, Arm, when we took his cards. Какие ты снайпер, блядь. О, можно по стелсу хуярить. Ёпта. Подходишь и в плечи им гасишь. Ёлки-палки. Мне про это не объясняли. Goblin
see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. What's that? Who's there? Accio. Incendio. Готов. Revelio. Один готов. How many of you are there? Protego! Pity, not quite. I've been fighting since before you were born. You won't stop me. По одному, сукины дети. На. Тихо. Incendio. Lucky, that's all. Ай-яй-яй. Accio. Not quite. Incendio. Иди в жопу. Accio. Was that your best? Умри, сука, блядь. Об землю тебя, пидорас, ебучий. Revelio. Revelio. Да, по стелсу не получится. Оп. Оп. Готов. Следующий. Здорово заебал. Здорово заебал. Следующий. Ну как тебе игруха? Ну, интересно. Я думал, если честно, будет онлайн режим, но онлайн режима никакого нет. Could it be a murder trial? Блять, весь твич в этой хуйне. Ну, игра новая, ну что сделать? Так ему уебал. Оп. Куда иди? Он упал. Походу он упал. Иди сюда. В говне захлебнулся. Готово найти говнюка. Говнюк! Что такое? На, у плечи. That was quite something. Now, to free Arn's carts. Погиб, защищая тележку. Лох. Лох. Фу на тебя. Ну. Уи. Revelio. Что вот это? Incendio. Так
что онлайна не будет? Или будет в будущем? Честно, Андрюха, без понятия. Не летает. Что мне с тобой делать? Че экран дергает? Грибочки. Грибочки. Забор откройся. О, взлетел. Может, он заглючил. Иди сюда, родной. Я еще знал, нахрена ты здесь. Revelio. Ой! Нечаянно капусту кинул. Что для вот этих херовин надо делать, я не понимаю. Открыть. О! Тележки поехали. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. А во! Какие-то шарики. Пошли за мной, шарики. Ух ты ж, ёбжешь. А где еще шарики? Привет. Дай пролезть. Не дает пролезть. Еще здесь. Телегу убери. Какую телегу? Погнали, Блин. Я еще плохой колдунчик. Голову мне свернешь, придурок. Опа, поехали, шарики. И еще должны быть где-то шарики. О, там сундучок есть. Пойдем сундучок залутаем. Рябиновый отвар. Сундучок. Где еще яички? Вон яички. Надо встать. Пошли яички за мной. Пойдем. Заходите. А, все? У тебя вебка стоит возле колонок. Нет, у меня в вебке нет микрофона. У меня этот звук идет от наушников. Приставку подключу. Чито пищит. Пищит хер знает. Иногда, когда достаешь, вставляешь, не пищи. Сейчас попробую. Как будто винчест. У меня комп рядом. Сейчас пищит.
Ладно. Что, и сейчас пищит? Фоне. Фонит? Ну скажи, чтобы не фонило. Где-то помехи от чего-то. Ну, рядом второй микрофон стоит. Вот один он YouTube снимает. Наушники этого... С приставки. На Twitch. Я на две платформы хуярю. И на YouTube, и на Twitch. На YouTube у меня уже сколько? 5 часов стрим идет. Микрофон такой, значит. Ой. Отдельно отодвинь. Я отодвинул. Все равно. Я могу их даже на шею одеть. Будет меня, конечно, хорошо слышно, но, наверное, будет очень громко. Думаешь, магнит один от одного фонить начинает? Логово дворняк. Хранилище сокровищ. На пипирку одень. Не хочу. На пипирке такое себе. Бляха, куда его найдем? Что хуйня будет? Она пищала, да, на шее? Поэтому нет смысла. Хуйня. Ладно. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Было трудно. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. А чё ты выходной сегодня? Ну, сегодня вторник. Inspired me. I've been dealing with Олеся, сегодня вторник? witches and wizards for years, and we've always got along Сегодня just вторник? fine. На понедельник, My вторник, next выходной. piece will be a tribute to all that is good between us. Чудесно. What a nice idea, Ron. Oh, I can't wait to get started. Thank you again. Все, гуляй, задолбал. А у нас разные смены получается. Ну, у нас вроде так и было. О, Гудом тоже что-то продавать начал. Ну-ка. Why don't you have a little peruse? Кристаллы продает. Капусту, тварь дает. О, мандрагора. Уменьшает характеристики. Продать. More than happy to purchase that. Увеличивает. Good to have Уменьшает. stock, I always say. Продать. Увеличивает. Увеличивает. Уменьшает. Уменьшает. Все продать. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't Все, you? пока. Гуляй. Долбал. Что по заданиям? О, пойдем учить экспеллярм. Карта Хогвартса. Темных искусств. Поехали. А, ты и тут пишешь. Андрюха, ваш питос. Здорово, заебал. Отразил. И он отразил. Со светом глюки какие-то конкретные. Чё, побаловались? Чё за суета?
Не знаю, какая-то драка. Я сейчас буду учить заклинание эксплярм. Completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Эксплярм. The dummy is here if you wish to stay. Сейчас я вставлю его. Есть оно? Есть. Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso. Accio. Expelliarmus. Still at it, I see. Что ты отвернулся? Ты что, во мне соперника не видишь? Вот, молодец. Revelio. Мне надо как-то научиться еще замки вскрывать. Так. Задание. Ключи понятно. Реликвия. Карта. Где у нас эта реликвия? Где-то там. Карта мира. Угу. Вот выход. Да, туда сейчас надо сходить. Тебе надо было сказать ему вот так? Revelio. Тут закрыто. Погнали. На башню. Хера себе. Revelio. Ну. Revelio. Accio. Не, сову так не поймать. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Парфик дали. Revelio. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Oh, no statues here. Accio! I'd best keep looking. Что выходишь? Accio! Nothing.
I'll take that, thank you. Empty pouches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Revelio. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Давай, ноги еще поломай, придурок. У-у. Куда ты? No statues here. I'd best keep looking. Nothing. Ну, упала. Блять, надо это сфоткать. Ой. Там что там будут какие-то секретные заданица. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio! No statues here. This'll do nicely. Книжка. I'd best keep looking. Вот так. Nothing. Here's a welcome surprise. Accio! I'll take that, thank you. No Всё? statues here. Всех разбил. Вроде да. Еще что-нибудь есть? Не, вроде больше ничего не светит. Accio! This'll do nicely. What's happening? Ссыкло. Призрак. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day.
So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died. I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for. Why would you steal Mr. Ollivander's family? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see... How is it possible to steal from Peeves? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found... He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to... I doubt he even noticed they were gone. No, yes. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Обезглавленные останки. Тебя уже, наверное, пауки съели. О, левел дали. Шикарно. Ой. Жалко, к виде что не будет. Наверное, будет обновляться потом. Так. Какие сильные чувства. Презрение, отвращение. Это правда, Би? Сдох Максим, и хуй с ним. А что у меня в Хогвартсе? Золото магический рецепт. Угу. А тут что? Поехали. А, тебя съебать. Ну давай. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a wit. Okay. I'm in. Тобі Let's пизда. do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Ты будешь себе помочь проебать, да? Окей. Это было сильно. Мне надо 100 хотя бы. Try to beat that. Блять. Not bad. Not bad. Akio. Да ты лох. Когда на зеленый тормозит, где-то, наверное.
That was one for the ages. Wait, did I win? I won! Я тоже хочу быть победителем. Давай еще разочек. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Конечно. I'm game for another round. Я тебя вот так вот нахлобунькаю. Давай. Я Сашка в игру раздавашка. Summoner's Court. The ever-changing game. Акио. Лох. Нихера себе она стрикает. Я в шоке. All in the wrist. У него разгон большой. Блять. Я не согласен так играть. Didn't think you were a match for me. Акио. Пошел ты в жопу, будила. Я сейчас тебе 2 шарика отпизжу. Например, вот этот. Try to beat that. Вообще изи катка. До свидания, шарик. Остановись, блядь! Хватит. Я 2 шарика проебал. Nothing to it. Не совсем понятно, чего делать, ну ладно. Еще дай. How do you do that? Ну ты почти проиграл. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да. I'm game for another round. Grand. You could use Я the тебя practice. размажу. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Akio. Отлично. That was По one for the 50. ages. А, ты мне собьешь сейчас шарик. Скотина. Try to beat that. Бля, перегазовываю. Ёбаный рот. I've seen worse. Akio. Nothing to it. Akio. Merlin's pants. Чё? На, капусты поешь. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Да. I'm game for another round. Я тебя победю. You could use the practice. Конечно. Потому что я не понимаю, как оно летит. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. На начале зеленый надо. All in the wrist. Да иди, ты мне мешаешь, наверное, нет?
Да, на начале зеленки. That was one for the ages. Akio. Ты не посмеешь. Try to be that. I'll let you have that one. Nothing to it. На начале зеленый надо. Akio. Ты шар ебаный, блядь. То ты лезешь, то ты не едешь, блядь. Missed the mark a bit on that one. Пошел ты нахуй. Козёл. We should have bet a few galleons on that Я round. думал, ты будешь играть Care to go грязно, а ты again? какой-то хороший, блядь. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Akio. That was one for the ages. Странно. Try to beat that. Lucky shot. Nothing to it. Akio. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Наконец-то я победил. Ура, победы! Bit of good luck, that's all. Да. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been Ой, не tested ной ты, блядь. and that you passed. Нытик. Поплачь еще, дурачок. Тут что у нас? Угу. Отслеживать. Но прилететь надо будет сюда, наверное. Побежали. Revelio. Ревелия. What are you up to now? Пошла ты в жопу. О, нюхля. Тихо. Что это было? Где ключ? Revelio.
Где-то ключ шумит. Что за Баба Яга? Проход в Сладкое Королевство. И как его открыть? Секретный проход. How nice to see you, my young friend. Пошла ты в жопу, мразь. Трындычиха. О! Загадки. Решаем загадки. Так, у меня где-то была фотография. Вот это говно. Это 2. Плюс 4. Это 6. 6, 0, 0 это моржик. Моржик. 5 и 1, 6. 11, 5. 5 это кракозябрик. Кракозябрик. Где 2 вопроса? Кракозябрик. Не понял. А где 2 вопроса? Вот он. Кракозябрик. Кракозябрик. Это что? Ага. Первым вышел я. Проверить за мной. Вы сообщили, кто вы? Конечно, как иначе. Огонь сюда. Даже вы увидели ствол. Люмос сюда. Lumos. Revelio. Тут ничего нет. Ну, нет, так нет. Открывайся, давай. О. Костюм дуэлянта. Епаться, сраться. И где-то ключ пищит. Скорее всего, внизу. Да. Я его слышу, но я его не вижу. Нет, вниз это туда. Да, где-то он прилистит, зараза. Не вижу только где. Revelio. Off on another adventure, are we? Иди в жопу. Пивс. А, это я по заданию иду. Подожди, я по заданию еще не хочу идти. Надо ключик найти. Да. Слышу. Вопрос только, где я тебя слышу, жопа. Revelio. А больше я не слышу. Угу. Да. Больше не слышу ключик. Внизу его нет. What are you up to now?
When mentor and student collide, a path must be chosen. Revelio. Слышу. Но не вижу. Revelio. Слышу, слышу. Где ты, ключик? Revelio. Вот он. Мы пытаемся понять, о чем говорят эти люди. Уранский, похоже, в шоке. Но он весь во власти эмоций, его добило страх. Он ее преследует. Возможно, у него посттравматический стресс. С чего бы это? Стрелял ты не Где ты? Возможная причина — постоянное столкновение с насилием. Он больше 10 лет в полиции. На, сразу тебя поеблищу. Отлично. Теперь всего хорошего. Поговорить с Уизли, а там заодно и Пивз. It's me, Опа. Gareth. Revelio. Вижу. Куда ты полетел? Ты где? Leviosa. Revelio. Я в Хогвартс. А, во. Отлично. Я мог. А это что? Площадь, где все дрались. Leviosa. Отлично. Revelio. Hey, it's me, Gareth. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Where do you find time for this and your homework? I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. I don't know, Gareth. Secret passage to a cellar.
Sounds like it's off limits. Not at all. It's a perfectly legitimate secret passage. I'd use it if I could. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Мне похер на Гаррета, если честно. Это что? Мне пока не надо эта ведьма. У меня еще задание есть. А хотя, в принципе. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так я ж ее видел. Мне так и было сказано, что она даст мне проход. Revelio. Ну, что ее искать? Я ее уже видел. Ага. Ты лох, конечно. Ты бы еще дал бы мне задание дать тебе буську. Дебил. Где эта статуя? Нет, не сюда. У нас где тут было? Revelio. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Да похуй. Погнали. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ну нахрена мне лифт? Repair. Revelio. That seems to have done the trick. Отлично. Сейчас я залутаюсь и мы поедем. Алахамора, да. Притворяясь кем-то другим, люди испытывают чувство тревоги и паранойи, когда кажется, что они лгут, даже когда говорят правду. Не стоит опирать на эту гипотезу. Revelio. Нет, но если они пытаются остановить Меня так легко не спрячешься, сундучок. This castle will never cease to surprise me. Что это? Мурлаком, бля.
Revelio. Если нападение заблокировано, то допрос и все. Incendio. Revelio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Эй, к тебе помощник адвокат. Тебя вызывают. Сейчас. Да, похоже. Incendio. Revelio. Трясться говорить правду нужно? Это неофициальный показатель. Официальные после? Обязательно. Смотря что вы скажете. Levioso. Нет. Мне нужны лишь факты. Скажите правду. Слушайте. Будет плохо. Revelio. Going to have to get past this. Можно улучшить картинку. Да, уже работает. Это лягушки. Интересное дело. Ага. Чем я еще могу помочь? Levioso. Revelio. Ни презрения, ни страха, ни даже удовольствия. Полное расслабление. Не такое лицо должно быть у грабителя, правда? Монтаж лица Андрея на чужом теле. Подставляю. Reparo. Levioso. Похоже на работу ФБР. Revelio. Куда ты? Еблан. Да. Идиот. Зачем ты меня срочно вызвал? Говорят, Вашингтонскую полицию опутали террористы. Incendio. Почему тебя это интересует? Потому что Не они понял. подставляют парнишку, чтобы свернуть расследование. Того, что был подстрелен в Лэппе. Сука. Спецагент по фамилии Филиппа. Он сфабриковал улики. Я сейчас тебе тоже, блядь, наебашу, тварь. Если кто и подделывает улики по нему, то тебе известна награда. Кэл, держись от этого поганца. Ты от меня не отделаешься. Чем ты так напуган, Флетчер? Я читал сводки. Угроза реальна. Это тебе не Хусейн с призрачным оружием массового поражения. Сеть финансируется людьми, которые хотят по нам врезать. В ЦРУ уже готовится вставлять вылетевшие окна. По кому ударят? Считается, что цель правительства... Мне похуй, включить. Госдепартамент, Верховный суд, все такое. Может и ЦРУ. Значит, ФБР не лгут. И в полицию проникли кроты. Не знаю. Я знаю одно, не лезь в это дело. Что бы ни ждал парнишку, это ничто по сравнению с тем, что может случиться с городом. Многие могут пострадать, Кэл. Очень многие. Для ясности, вам было не по душе, что ваш шеф связался с Джозефом Холлем. Я считал это большой ошибкой, но вмешаться Собака. должен был не я, доктор Фостер. Верно. Как же вы узнали, что сделка сорвалась? Во вторник, нет, простите, в среду утром. Прочитал в интернете прямо перед работой. Тогда и узнали. Именно. Сделку сорвали вы? Нет. Вы
пошли в комиссию по ценным бумагам вопреки ФАСТу? Нет, что вы. Рассуждайте логично. Вы признали, что не хотели сделки. Да, и вы об этом знаете, потому что я сам сказал. Сорви я сделку глупо. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. Incendio. Угомонись, как ты залазишь, что, блядь. Repair. Accio. Нет. Вот, тебя надо. Leviosa. That did the trick. Revelio. О, это интересно. Revelio. Revelio. Шишки падают в лесу. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Ну. Валидол лежит в лобовке, поколбасимся немножко. Revelio. Incendio. Пахнет сладостью. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. 5 монеток. Кто мне подскажет, потом прятаться надо будет. Revelio. Янтарный плащ. Нихера себе. Я в шоке. Here I come. Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Кто мне подскажет, что мне здесь быть нельзя? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out.
Почему заперто? Открыто. Revelio. А где я вообще? Оксмите. Revelio. Ты дебил? Это что за херобоба такая? Какой ужас. Летучие шипучки. Угу. Revelio. Ты, блядь, все подряд жрешь. Говнюк какой-то ходит и жрет все подряд. Подлагнул сундучок немножко. Revelio. Там где-то с той стороны был сундук. Да, где-то в начале здесь. Да, там же петушки бегали. Да, вот здесь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ну, наверху. Revelio. Да. Я тебя рассекретил сундучок. На, получай, негодяй. Revelio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Пиу. Revelio. Котелочки. Ладно. Я так ничего здесь и не открыл. Твою мать. А тут... I've always said that travel... Ее зацепили свои. Тут ее дело.
Что там пиздишь? Revelio. Стихни. Истеричка. О, трансгрессировал жулик. Hello Подожди again. ты. Were you Пошел able в жопу. И еще одну найти надо. Вот здесь. Да, здесь закрыто было. Off on another adventure, are we? Да, я тут был, но не открыл. Здорово, заебал. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Ну ты ж поделишься со мной Happy to зельем? help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. По плану по-рабски требовалось, чтобы вы оставались в покое. Но быстрее Фликсы могли попасть под перестол. Нихера себе. Так. Снаряжение. Перчатки новые. Плюс 5, 10, 6. Пускай будет 6. А эти плюс 4. А, плюс 4 к этому. Хорошо. Плюс 7. Плюс 2. Плюс 7. Ебать ты лох. Страшилка, а не человек. Минус, плюс. Да. Revelio. Ебать ты мах и волшебник. Задание. Все слова? Да, это я. Я сорвал сделку через комиссию по ценным бумагам, а после солгал Фостер. И считаю, что поступил верно. Но никто мне не помогал, я один. Я знал. Знали? Да. Знал с самого начала. Так что же вы молчали? Я решил поставить опыт. Что за опыт? Судебный иск. Вот ваш опыт. Вы солгали сотрудникам, чтобы сделать меня А потом. где была совятня это? Нет, я проверял Торрес. Зачем? Я видела на курсе, собственно, неудивительно. Но Логово, дворняк, сокровища. Испытание Мерлина. А, вот здесь была совятня. Угу. Тянуть ее было эгоистично, неуважительно, да и просто глупо. Я с уважением. Нет, можешь остаться.
сделать то, что заслуживаешь, то есть либо так, либо уходи. А где она? Женщина, что приходила вчера, она помогает. У него были проблемы с кокаином до нашей свадьбы. С тех пор он вылечился. Но пару месяцев назад начал снова. Сейчас пробует отказаться. И как успехи? Да получше. Похуже. Если я чем-то могу помочь. Признайся, ты ведь в тот вечер сам стащил очки Ани. Чем я включать ее в пар? Боялся, тебе будет больно. И защищал. Что-то вроде того. Лес. Перекресток в дырку. Так что можно купить то, что люди скрывают. И не хотят, чтобы... Ее лучше не переступать. Так лучше для нас. Докучик. Не, наверх надо, да? Да. Лесовятник. Угу. Revelio. Revelio. Нет, это не тот мостик. Блин, что упало? Телефон. Блин, пойми. What are you up to now? Что это? Revelio. Гусики. Балбесы. Темный лес. Лягушки, собаки. Это кто?
Accio. Levioso. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Protego. Levioso. Stupefy. Accio. Levioso. Incendio. Язык топорейки. Revelio. Это что? А, пиявки. А тут кто? Давай тогда в режиме стелса мы их нахреначим. Tell you what I'm thinking. I'm thinking you could steal some beasts from the pens at Hogwarts. Totalis. Not especially quiet, are you? Revelio. Intricus Totalis. Revelio. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Там твои детки кушают конфетки. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Сиди, пизди. Intricus Totalis. Revelio. Нихера себе их тут много. Perhaps I'll scout around Felcroft or something. Revelio. I would say that Irondale is not appropriately named. I'm always А giving them собак я dull могу так tasks. убивать? I heard something. One less poacher in the wizarding world. Победите темных волшебников. Я победил темных волшебников! Да! Я темных волшебников и побеждун. This looks intriguing. Ага. Я еще замки открывать не умею.
Ого! Revelio. Пещерка такая, а? Волшебная. Revelio. Киллер. Revelio. Сашка киллер. Levioso. А, эти камнями можно было просто их отпиздить, я понял. Revelio. Попиздить-то я всегда за. Курочки. Блять, я сюда назад не смогу прийти. О. О. Намордник. Ну ясно. Всё хуйня, давай по новой. Revelio. Курочки бегают. Perfect. Target practice. Revelio. Нихуя себе вы тут гоняете. Ходим, ходим, ходим. Куль.
Хогсмит. Карта Хогсмита. Хогсмита. О. Надо зайти продаться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Давай, продамся у тебя. Уменьшает. Продать. Уменьшает. Продать. Уменьшает. Продать. Продать. Все, что уменьшает, все продать. Чтобы заново хорошенько залутаться. А перчатки я еще не умею. Угу. Стоимость 0. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Выручай комнату, чтобы узнать его качество. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. Я себе. Revelio. Отлично. Темный лес, страшно. Давай. Последнюю миссию на сегодня и все. Here I am, as good as my word. О, здоров. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of... Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the sea. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. As you can imagine, I never paid much attention in school. Go. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Revelio. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Accio. Incendio. Levioso. Accio.
nothing now but keep going. Revelio! Incendio! The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Ты грибочки. Грибочки мне не надо. Пушишка. Accio. Levioso. Прикольно. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Че? А нахрена я с ними дерусь, не знаю. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Just as Jackdaw described. Если кто уже учит что-то. Incendio. Revelio. Intramuros. Как будто глаз какой-то. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. You can't Levioso. Accio. Well done. I shall avenge your death. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Incendio! Aha! I think I see. I'll need to cast more quickly. Impressive. That must be where all this leads.
Неплохо, неплохо. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. Опа. Пауки. I wonder if any of my spells will help me through this. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Stupefy. Incendio. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Revelio. Угу. А это побочка получается. I'm not gonna touch those. Ugh. Potato. Stupefy. Stupefy. Incendio. Levioso. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Potato. Stupefy. Incendio. Stupefy. Revelio. Неплохо. Малиновый цилиндр. Как много я наубивал этих пиздюков. Награда. Поношенная форма для квиддича. Новое что-нибудь я найду в этой жизни. Revelio. Это Incendio. тело. Ага. Revelio. Нет, так нет. Павук. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Revelio. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio.
Revelio. Accio. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Похуй. Revelio. Ну, поехали. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Revelio. Победить пауков. Изи катка. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Remarkable. Revelio. Монетки. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. 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 It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. Тут сундучок спрятался. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Revelio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio.
Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Potato. Stupefy. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. Revelio. Тут закрыто. Levioso. Accio. Revelio. Protego. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Accio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Пауки. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Oh. Incendio. Revelio. Больше ничего нет. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw.
Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Stupefy. Incendio. Большая. Leviosa. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Leviosa. Protego. Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Incendio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. 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 An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. Красиво. Revelio. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Ah, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is.
the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio! Incendio! Levioso! Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Stupefy! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus will summon the brutes. Давайте, самые сильные. Погнали. Accio! Levioso! Incendio! Incendio! Следующий. Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Готов. But that's unnerving. What's happening? Портал. Revelio. I've seen this before. О, In Gringotts and the restricted section. хуяк. Ну и где я? А карту открыть не могу. Where am I? Где я? Revelio. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Неплохо. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Что-то интересное. Опа. Can it be? Здорово, заебал. Revelio. Картина придурковатая. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. I assure you that all will be clear. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Мне дали очко. Зарабатывать очко, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинания, увеличивать боевую мощь. Плюс их с умом, так как очки талантов можно подать только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Отлично. Скрытность. Выручай комнату. Угу. Revelio. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? А где я? Я в Хогвартсе. Зал картографии. Все, не бухти уже. Неплохо. Revelio. Понятно. Не успел, не успел. Revelio. Дурашка, какашка. Дайте мне Лохомора уже выучить, а? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. You need to learn the Pulsar, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Я не могу здесь пройти. Сука.
Excellent. Revelio. Revelio. Урна с прахом. Получил? Revelio. Угу. Так, за ключом бежал, что не успел все посмотреть. Полеты на метлах. Зелье Максима. Revelio. Revelio. Leviosa. Accio. Revelio. Задолбали. Revelio. Revelio. Lumos. Я понял, вроде там львов не было.
отсюда пришел, львов я не видел. Угу. Revelio. Мерлин. Lumos. Revelio. Нету тут львов. Выебал. Ёбни его. Revelio. Everybody grab a broom, and we shall get started. Ну, давай. Балуйся. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, Kagawa. please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of Hello. today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up, firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. У всех все одинаково, как в первый класс. Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. Ooh. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in I'm one getting the hang of piece. this. Good grip. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Мне непривычно. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view!
Hello. Nice day for a flight. Made it! Did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Good. I've got this. Oh, well done! Have a moment? Я смотрю, ты маг-чародей, I да? say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps... If you can, you should.
I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Заебись. «14 очков талантов. Вокруг вас кольцо пламени. Мастерство владения акцио. Отталкивать. Угу. Темное искусство. Нормально. Нормально. Проклятие. Ключевые. Ну, это надо в любом случае. Прикольно. Переключаться можно. Угу. От исследования к этому. Четыре. О, вот это надо. Увеличивает радиус действия религия. Скрытность. Угу. А выручай комната, что это? Еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Зелье Дурус дает вам неуязвимость и отражает летящие в вас снаряды обратно в сторону врагов. Прикольно. Где там было? Вот это хорошая штука. Это я уже вкачал, да?
Давай пока на этом остановимся. Revelio. Говоришь, на дольше хватает? Ну, да пизды. Угу. Все, ладно, пора спать. Сладких снов, до свидания.